Hi. So how is your English learning process going? You learned 1,000 grammar rules and still not doing well? You are still afraid to face the crowd when it comes to English speaking? Are you tired of the conventional methods of English learning with the big grammar texts and flashcards and everything else? So this video is for you, because today I am here to give you some tips to make your English learning process a little entertaining one. So English learning എന്ന് പറയുന്നത് it is not purely an academic process. അത് ഇത്തിരി entertaining ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു process ആണ്, and that is the advantage of it. അതാണ് അതിൻ്റെ advantage. So how you can make it അല്ലെങ്കിൽ make your learning process entertaining എന്ന് പറയുന്ന question ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്, and അതിനുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. So first step you have to take care, അല്ലെങ്കിൽ first step you have to make sure when you are learning a language is you have to familiarize yourself with that language with each one of your senses. You have to read the language through your eyes, you have to listen to the language through your ears, and you have to speak the language through your tongue. So almost all the senses are used here. Can you use it together? Yes. And that too you through your hobbies. നിങ്ങളുടെ hobbies വഴി നിങ്ങൾക്കത് fulfill ചെയ്യാം. Why? Because English language learning എന്ന് പറയുന്ന process, it should be fun. അല്ലെങ്കിൽ that will be boring. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻ്റർടൈനിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു ലേൺ ഇറ്റ് ഇൻ എ ഫൺ വേ? സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിന് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തഡ്സ് ആസ് യു ഹവ് ഹേർഡ്. റീഡിങ്, വാച്ചിങ് മൂവീസ്, വാച്ചിങ് സീരീസ്, വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ കോമൻട്രീസ്, ഇതൊക്കെ വേസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആൻഡ് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. Reading is very important when it comes to language learning process, but if you are not an ardent reader or ardent fan of reading fiction, then you can always do this thing. You always love watching movies, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you watch movies with subtitles on it, then that is a substitution for reading. You watch a movie, you start watching the movie, you turn on the subtitles and you read the subtitles word for word, line by line. That is one perfect substitution for reading. പക്ഷേ there is one extension ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ്. This thing is that when you watching a movie for learning English, you have to watch that movie repeatedly. അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വാച്ച് ചെയ്ത ഒരു മൂവി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു മൂവി വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ you should know the story before, otherwise you will be involved with the story that is happening on the screen. So if you know the story beforehand, നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റോറിനെ പറ്റി എക്സൈറ്റഡ് ആവില്ല. What we will do is we will look on to the subtitles and we will focus on that. We will focus on English learning. So basically that is what we need. അപ്പോൾ we will focus on the subtitles. So you start the movie, switch on the subtitles, turn on the subtitles, and then you start reading it from beginning to the end. You read it. So at the same time you will be listening to English, you will be reading English, and you will be talking English. So you will be doing that together. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. So doing all these things will definitely help you. Then series എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, when you are watching series, the advantage is that you will watch an episode and the next day you will be sure watching the next episode on the other day, because you will be excited to see what is happening on the television series. So ഒരു regular method of watching അല്ലെങ്കിൽ regular listening of English will be happening there. അതുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് കമൻട്രീസ് as well, അവിടെയും what you should be focusing on is that ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഗെയിംസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണുന്നതാണ് ഇത്രൂടെയും നല്ലത്. ബിക്കോസ് already you know what has happened in the match. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ you already know what has happened in the match, so you will not be excited about what is happening there. So you will be actually focusing on the commentary section. So basically that is why I am saying that നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള മാച്ചിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എടുത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ it will be more comfortable for you. So all these things can be done in this particular way, and that is my tip for today, and I'll be giving you another tip the very next day. And keep watching and keep learning. Thank you.